Hi everyone, minasan konnichiwa. Guys, this is the Gifu Castle located at Tenshukaku, Gifu City along the Mount Kinka and along the Nagara River. It is one of the symbols of the city and is known as the Inabayama Castle, and it was designated as the National Historic Site in 2011 accordingly. As I've said in my previous premiere, before going to the castle or ride on a cable car, there's a park you can pass. So this is the park, guys. A beautiful park. And since today is March, it is still March. Today is March 3. Yan, minasan. Kyo wa Sangatsu Nika desu. De, cable car ni Noro Mai ni coin nga arimasu desu ne. So we have to pass here first, guys, before riding on a cable car. And since it is March, we can still we can see some cherry blossoms. Ni minasang sangatsu desu kara chotto sakura nga dekita desu ne. Ikura ka sakura nga mo dekita desu ne. Kono toki. Nanda hayai da kedo. Guys, punta na tayo dun sa bus. And here, guys, let's get inside to buy ticket to ride on a cable car going to the castle, the Gifu Castle. And we have to pay there. May minasang aso ko there. Haraimas, no? And here, guys, at the right side, there's a souvenir store. Minasan migi no ho ni miyagi store nga arimasu desu ne. Walk a bit upstairs to ride on a cable car. Now let's get inside the cable car. Now, guys, sumandar na ang cable car. Let's going up to the castle. Minasan mo sugokimasu. Shiro made. 本校は大正天皇ご即位を記念して日本画の大家河合六郎の発案により建立されたもので、付近には海勢松尾芭蕉が信州アイアの途中この地にあさり、城跡や古いの清水アズとはと呼んでおり、現在この部位が残されております。都心には大変珍しい自然の水に恵まれたこの金華山が全山トップビューインで、山の高さが329メートル、険しい断崖をなし直り平野を見下ろしてあります。またこの山は岐阜県野鳥の森に指定されており、ヒジ、ヤマドリなど60数種類の野鳥をはじめ、岐阜鳥など1万種類の昆虫が生息しております。
植物はおよそ700種類あると言われており、中でもヒバツはシダ類、シナノのユンダベ自生は有名です。後方を伺いますのは、深毛よく知られる長良川でございます。八千に立ち並ぶ家並みは、古くは猪口の里と呼ばれた昔ながらの城下町で、現在、岐阜市の人口はおよそ40万人を数え、豊かな自然を活用した観光都市として、新たな街づくりが始まっております。山頂駅から歩いて約7分ほどの岐阜城は、城下大な安土桃山時代の城を再現したもので、城内には信長公の数々の業績がパネルなどで展示されております。また、天守からの眺めは壮観です。ぜひご覧くださいませ。なお、金華山一帯は岐阜城跡として国史跡に指定されており、信長公のおもてなしや貴族、戦国城下町岐阜は日本遺産に認定されております。また、山頂駅付近にはリス村をはじめ、当社直営の店舗レストランなどもございます。どうぞお立ち寄りくださいませ。リス村ではチケットを購入する際、大組乗車券を提示していただきますと割引がございます。ぜひご活用くださいませ。まもなく山頂駅でございます。金華山登山道は山火事防止のため、ラジオ喫煙禁止区域となっております。大組乗車券をお持ちのお客様はお亡くじみになりませんようお願いいたします。And we are here now guys. Looking at tayo sa お kabila. 際はお足元に段差、 ね、皆さん、もう着いたですね。ありがとうございました。岐阜市お出かけで行ってるすいません。Castle mo chika po des ko kara. Malapit na dito ang Gifu Castle guys. From here, medyo malapit na. Oops. We're right near here, the Gifu Castle. But from going down the cable car, we have to walk more up to the castle. Medyo mahabang lakarin guys. Ne, minasan. Shiro made moto aroko nangai aroko desu ne. And while walking up to the castle, we can see the panoramic view of the Gifu City. Minasan, aroki nagara Gifu Shi. Wow, yoko miro ko kara ne. Parang mga langgam na lang guys ang makikita ninyo sa mga building, mga bahay. Dahil nasa taas na ito ang bundok. You know guys, before the castle, before ka makarating sa castle, there's a restaurant and above it, here, parang terrace siya. It looks like a terrace. So you can view the Gifu City. Ne minasang shiro ni chokomai ni restaurant nga arimas desu ne. Desu no ue ni nanka veranda mitai de itara kono yoni desu. Kono keshiki yuko mieru. This is the scenery guys. You can view from the veranda. Looks like a veranda. Parang terrace. Looks like a terrace. So this is the view. And that is the Gifu City. You can see that river. Diyan kitang-kita yung ano. Yan ang Ibuki. Sa Mount Ibuki may snow. Ariwa Ibuki-san desu ne. Mada yuki nga arimasu desu ne, so no ue. Kongetsu wa mada 3月ですから。Mas kitang-kita dito ang view guys kaysa sa loob ng castle. Kuko kara Gifu Shi zenbu yuko miru.
Diba guys, ang daming river sa Japan. Yan, river. Asuko wa siya dyo desu ne. Saki hudo. Daming river na yun. Kung mga asuko de. Parking dito. So, kanina guys, dyan tayo na park guys. Oh. Kanina dyan tayo na park sa baba. Yan. Ano guys, yan guys. Kasi kung di ka sasakay sa roof, grabing hiking nyo guys. Papunta dito sa taas. と買い込んでそうね。Daming bundok no. Para na rin nakakita ka ng chocolatilos. And now guys, let's go down and continue going to the castle. ね、皆さん、ベランダから降りてきて、で、歩いて手続き、城まで。Diba guys? We can see the Gifu Castle from here. ここからギフ城も見えるですね。もっと歩く。Walk more guys up to the castle. So, akyat na tayo sa Gifu Castle guys. Dito na tayo sa Gifu Castle. Galing doon sa restaurant. Ang taas na dito guys. Akyat pa rin tayo papuntang castle. Ganito guys, ang mga castle guys, nasa tuktok ng bundok. 皆さんほとんど城は山の上にあるですね。ほとんど。Maliit lang siya na castle guys. Chisay castle. Chisay shiro. And now guys, nandito na po tayo sa castle. So we are here now guys. Castle. Minasan, mochuita desu ne. Shiro. Asa naka-reflect me. Gifu Castle is just a small castle. Minasan, Gifu jo nga chisai shiro desu ne.
Since I've been here so many times, so today I will not going to enter. Naminasang nang kayo ng kay Kitirong Dakada. Kiyawa mo, hayranay des. Si Jowa ko lang pumasok ulit. Hindi yan magsasawa pagka kasalat pinag-usapan. Minasang miti ko rite. Domo, arigatou gozaimasu. Thanks for watching guys. Please don't forget to subscribe to my channel and hit all the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga newly uploaded videos about Japan. And paki-like and share na rin. And please don't forget to connect all my channel members and super senders na nakadikit lang po sa aking comment section and here at live chat nakapin po.